Good morning, students. Today we will continue next poem from your book First Flight. The name of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. This is a symbolic poem by Dentist Inferno, book from that. It has been taken. And Robert Frost was basically an American poet. He was born in San Francisco, and he had a collection of poems which was celebrated in America. So this poem has been taken from his famous poetry collection. Lots of famous poetry collection was celebrated in America, and the name of these are the Boysville, north of Boston, New Hemisphere. So this poem has collected from the New Hemisphere. Fire and Ice is an extremely compact little lyric, as you can see here that how much poem long is. So it's not too long poem, and the theme of the poem is the very old, or you could say age old question, and the question is whether this world will end in fire or ice. So the poet decides that any of the two options would achieve its purpose sufficiently enough. So the poet share the common belief that everything that exists will have it ends too. People are divided in the issues, and something that the natural element of fire will cause destruction of the world. Other believe that ice will be the cause of the end. So we will continue this poem, and I'll try to explain the literary devices so that you will have the clarity about of the poem. Again, I am telling you that this is a symbolic poem. It means the people opinion a writer has explained here. It's not his own opinion. What people are thinking in this world, we will go through in this poem. So fire and ice. Fire here represent the desire. The desire for what? The desire of passion, love, and which will cause the end of this world. And ice here represent the hatred, yani feeling of human being, and that is the hatred. And this is the cold feeling, and writer has gone through both the experience, and that's why he is sharing the common view of the common people. So cold means icy reason, and which is also sufficient for the destruction of this world. Some say the world will end in the fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ਸੋ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਪੋਇਟ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੀਅਰ ਸਮ ਸੇ ਅਗੇਨ ਸਮ ਸੇ ਮੀਨਸ ਪੀਪਲ ਸੇਜ਼. ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ. ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ. ਔਰ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਟ੍ਰੇਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪਲੋਟਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ. ਫਰੋਮ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਸਟਡ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਨਬ੍ਰਿਡਲਡ ਪੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਦੈਨ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਲਵ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ. ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ. But if it had to perish twice, I think I know enough of had to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Here, perish ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੈਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ. ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ. ਇਨਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ, ਇਨਫ ਹੈ. ਔਰ
इत्थे हेट का मतलब तो आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर, डिसलाइक करना, किसी चीज़ ਨੂੰ ना पसंद करना। फिर इत्थे पोइट की कह रहा कि जे दुनिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ख़त्म करना चाਹੁੰਦੇ हो दैन इस परपज़ ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ आइस भी काफ़ी है। मीनस इत्थे पोइट की कह रहा कि आइस जिहड़ी है इत्थे डायलैक्टिकल इमोशनस ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रही है, जिहड़ी फायर के अपोजिट है, यानी कि हेट ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रही है। और हेट की प्रोड्यूस करता हैगा, की कढ़दा हैगा, आउटबर्स्ट ऑफ रिवेंज, यानी बदला लेने की फीलिंग या किसी के नुकसान पहुँचाने के लिए अपने जिहड़े आर्गूमेंट होंदे है, किसी भी आर्गूमेंट के थ्रू नुकसान पहुँचाना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना। तो इत्थे कह रहे हैं कि जे दोबारा दुनिया को ख़त्म करना होवे तो मैनू लगता हैगा कि हेट यानी कि आइस जिहड़ी है, नफरत, वो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। और ये स्ट्रोंग रीज़न हो सकता है, ये थ्रू भी दुनिया फिनिश हो सकती है। तो इत्थे इस पोएम दे विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन बीइंग दे दोनों इमोशन ਨੂੰ रिप्रजेंट करने की कोशिश की है और एक बहुत ही पुराना एज ओल्ड क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश किया होया है कि दुनिया किस तरीके दे नाल ख़त्म होगी, आइस दे नाल, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग नफरत हेट इस चीज़ दे नाल ख़त्म होगी या फिर फायर दे नाल ख़त्म होगी। और फायर का इत्थे मतलब की है लव, पैशन, इमोशंस उस चीज़ के नाल ख़त्म होगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जोड़े इंटरनल डिज़ायर्स होंदे हैगे, इंटरनल फीलिंग है, उस फीलिंग को इस पोएम के थ्रू रिप्रजेंट करने की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कोशिश की है। सो अलॉन्ग विद दैट आई हैव प्रिपेयर्ड rhyming scheme for you as well as word meaning so that you have the clarity and you will be able to understand this poem clearly. So rhyming scheme which has been used in this poem is the ABA, ABC and BCD. So as you can see in the poem, line has been repeated accordingly. So rhyming scheme is this, and the second rhyming scheme which has been used here is the anaphora. And anaphora is what? It's a repetition of a word at the start of two or more consecutive line, like or such as one or two, same, say, line one or two, same, some, says. I'll show you here. Starting of the line we are talking here this, some, say, and here also it has been repeated, some, say. So this is the starting of the line. Again I am telling you, because if it would not be starting of the line, the rhyming scheme will change, or instead of this what we will find out. The third rhyming scheme is the enjambment. Enjambment already I have explained in the previous poem that what it means and how, when without any punctuation line has been repeated in this poem, that's known as a enjambment. When one sentence continue in a two or more lines, that's known as a enjambment. And in this poem, 7th, 8th and 9th line, I'll show you here. You can see here 7th, 8th and 9th line. At the end of this poem here, full stop, punctuation is there, but in these three lines nothing has been shown. Okay, so next literary device is the alliteration. What do you mean by the alliteration? The repetitive use of consonant sound at the start of two or more consecutive words. Repetition of consonant sound, start of the two or more consecutive words. For example, some. So you can see here this some and some. This is here mentioned that only I am telling about of the word, not the sentence. Okay, so keep these things in your mind, that what it means. Okay, next literary device is the assonance. Repeated use of vowel sounds such as I and O. As you can see, it's clearly mentioned here. There are lots of repetition of this vowel sound like O, I, fire also I, O, this also O. So here O and I vowel sound has repeated.
That's why we could say that next literary device is the assonance and last is the consonance. Consonance is what? Middle and end of the word same sound repeated. I am talking about of the middle and end, not at the beginning. If it would be at the beginning, then what we will call it as a anaphora. Beginning, it means the start, but it's in the middle and end of the word same sound repeated, such as the sound in third line and with or the sound or with sound has been repeated here in this poem. Like this, the and tasted of desire I hold, who favor. Here also some say nice from what I have tasted of desire I hold with. Okay, so the sound has been used here in this poem. I hope you will have the clarity of this poem. Along with that, I will post question answer so that you can prepare your register. And if any doubt you will face in this poem, you can join the Google Meet class. Thanks.